a partir de eso las mujeres ya puedes esperar que tengan un mayor porcentaje de votos, aunque de nuevo los intervalos se están deslapando. Básicamente nuestro hallazgo es la brecha de género ocurre entre candidatos sin experiencia. Candidatos con experiencia van a tener, si mantienes constante experiencia, 1, 2 o 3 cargos, las probabilidades de una nominación competitiva son iguales para hombres que para mujeres, y el resultado electoral que tú esperas también es el mismo, ¿no? Hasta ahí tenemos los resultados estadísticos. Yo dejo que cierres. ¿Esto qué quiere decir? Súper rápido. Esa es la otra hipótesis alternativa que estamos como rechazando. Porque la primera es, los líderes no son prejuiciados, sino los votantes. Los líderes simplemente en forma racional reconocen que los votantes son prejuiciados en contra de las mujeres. Entonces, racionalmente, para no perder elecciones, castigan a las mujeres en la etapa de nominación, ¿sí? Eso vemos que los votantes sí son algo sesgados cuando no tienen experiencia previa, prefieren un hombre. Bueno, aquí es la segunda hipótesis alternativa que vamos a tratar de rechazar con otro tipo de datos. Lo que hicimos es, escuchamos mucho en nuestras entrevistas también, es que la mujer no puede hacer campañas. Esto empata muy bien con el prejuicio del dirigente partidista diciendo, la mujer es madre, la mujer es esposa, es ama de casa, tiene chamba a veces, no va a aguantar los 3 meses de campaña. Entonces lo que hicimos roughly 35 entrevistas con hombres, mujeres, ganadores, perdedores de los 3 partidos más importantes en distritos urbanos y rurales. Okay, sí, hacer campaña es muy diferente en estos tipos de distritos. Y básicamente lo que encontramos es, hombres y mujeres no hacen campaña en forma diferente. Candidatos en distritos perdedores hacen campaña muy diferente que candidatos en distritos o que pueden ganar o ya son bastiones, ¿sí? Y te lo dicen, yo no recibí ni un quinto de mi partido. ¿Por qué? Porque soy panista en Ixtapalapa, o sea, no me van a dar un quinto, ¿sí? Versus el periodista, ¿sí? Que ya tiene, él o la candidata ya tiene una enorme red de apoyo a nivel local en, digamos, Tlalpan, ¿sí? Entonces, su forma de hacer campaña fue muy diferente. Entonces, la diferencia más importante es entre ganadores y perdedores, o los que sabían que iban a ganar versus los que sabían que iban a perder, gracias al distrito del partido. Tenemos más información, pero eso lo vamos a dejar ya para preguntas y respuestas. Esto es lo que está en el paper. Pues abrimos la mesa a sus reacciones y preguntas. Guillermo, a ver, vamos a tomar varias. Guillermo, José Antonio y luego Jason, por favor. Yo tengo 2 preguntas, una que quizás sea muy obvia, pero en experiencia inevitablemente están incorporando algo que tiene que ver con edad. Es decir, para que o no, a lo mejor pueden ser 2 puestos previos de 6 meses cada uno, o es decir, no hay un plus de la mujer política 40 años de la mujer política de 20 años, independientemente de la experiencia, del perfil del puesto que ha estado. No sé cuál sería la teoría causal, pero yo me imagino que si en experiencia ya hay una latente que tiene que ver con eso. Yo te una pregunta más. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a qué va a pasar cuando ya haya la elección? Cuando haya reelección. Porque ahí van a tener 2 cosas nuevas. La cuota de 50 que aplica ya, pero luego que podría ser a favor de la participación de mujeres, pero después vendrá la reelección que, si su literatura es correcta, lo que también sería Tenemos como 3 preguntas. José Antonio. Tengo una pregunta para Brooke. Ya lo sabemos, pues,
English or Spanish? You're right. As long as you speak clearly. You mentioned towards the end of your presentation that what was relevant was not perhaps the number of members and numbers of women, but if they had a gender agenda. Could you elaborate that? Because if that might be true, then if you have enough men with the right set of mind, that be enough and not having full parity of gender? Para ustedes, me da curiosidad in English. When you measure quality, what seems to have an index, and the result was that quality from the candidates was the same or higher than that of men candidates. And I wonder what quality means in your index. Imagine it has education level. I'm interested in the topic of data, which is what sometimes is understood as quality, but that might mean something in addition to just education. And how do you deal with the intangibles? Like in Mexico, we have quality, right? Just a knack for just doing politics. Maybe that's where there might be a gender gap. I don't know, and whether you can catch that or not. En la descripción usted ya, me encanta, ya lo habían presentado algo anterior, está muy bien, pero quería enfatizar lo que dijo, parte de lo que dijo Julio. A mí sí me confunde de manera que pongan simultáneamente los cuestiones y los objetivos, porque la lógica es muy distinta. Entonces, si encuentras discriminación en uno y en otros por razones totalmente distintas, ¿cierto? Y si la discriminación desaparece también es por razones totalmente distintas. O sea, si en los bastiones no están poniendo suficientes mujeres, probablemente sea porque no tienen amigos. O sea, es un premio, ¿cierto? Eso lo dijeron muy bien, ¿sí? Entonces, simplemente están dando premios a más varones que a mujeres. O sea, porque las mujeres están en el círculo de amigos, lo que sea, ¿sí? Y si no están poniendo mujeres en los competitivos, es una razón totalmente distinta, es porque piensan que no pueden ganar. Entonces, a mí sí, la interpretación de los datos me mucho río esta ejercicio. Pues vamos a dejar que Mona conteste estas preguntas y luego nos vamos. Sure, when I just pull up a presentation. Okay, thank you. I wanted to bring up this last slide because we asked about the quality question. Most of the work comes from some chapters in this book, which I co-edited with Jennifer Piscopo and Susan Francesquet. And what we did was try to look at the impact of quotas beyond numbers. And within the book, we have case studies from Europe, Western Europe, Latin America, Sub-Saharan Africa, and Asia/Middle East, looking at all of these questions. So backgrounds and qualifications in a country in each of those 4 regions, policy work in each of those 4 regions, and then attitudes and engagement. So the question of quality comes out in the backgrounds and qualifications chapters. And so I was talking about some of those findings, so it's not from work on Mexico. The cases there were France, Argentina, Morocco, and Uganda. But this is also, I talked a bit about work on Sweden. And it's quite interesting when we think about the question of qualifications, because when you think about it, Anne Phillips writes this in her book, The Politics of Presence, we don't have universal criteria for what makes a qualified politician, right? You have many different backgrounds. It's also quite interesting when you think about quotas, because
there's two possibilities when we think about what makes a quota woman qualified. So from the perspective of the party elite, they might think that the women who are qualified will have the same backgrounds as the men, right? Because they have already a schema of qualifications. So for them, a qualified candidate would be if women looked like the men. From the perspective of women's movements, they mobilize for quotas, usually because they say women will be different. They'll bring different backgrounds and different ideas. So from their perspective, a qualified woman in politics would look more like the average woman and less like the average male politician. So we actually have two very different criteria of what is a good representative. So almost, in this case, women can't win, right? If they look like the average woman, they're not as qualified. If they look like the men, well, they're elite. They're not like the average woman. So it's kind of a tricky question. There's also the issue about what is qualification. So we could say having a high level of education, a university degree, is a qualification. And in fact, some countries only allow university educated people to run for office. That could be a qualification. But then again, having a background as an activist could be more qualified, right? Because you're with people on the ground. And another way we can think about qualifications is how active are people once they're elected, right? So the case study of France is interesting here because she looked at the backgrounds and found roughly similar professional education backgrounds. But she also looked at how active people were when they were elected. How many questions did they ask? How many sessions did they attend? Etc. And it's so interesting what she found in terms of activity, which is that if you look at, how many bills proposed, how many questions are asked, and you divide it about, to fifths, she found that the top fifth, the most active members of parliament are men. But this is the incumbency factor, because men who've been there for a long time know how to do those, and they have the experience. They head the committees, they know people. So almost exclusively men, the most active. The least active, exclusively men. The people who don't do anything, they sit there, they don't show up, they don't propose. So women are nicely in the middle, right? Despite lack of political experience. They're diligent. And in fact, some work finds that women in the US Congress are much more effective legislators. Women do more to bring money back to their own districts. Anyway, so these are some different ways we can think about the question of qualifications. And so I would say this is still an open debate, but I will share the one from Sweden, which I find so interesting, as the last thing, and then I'll turn to you. But in Sweden, the state has incredible capacity to gather information. So the state has information about everyone in terms of their date of birth, their profession, their education, how much taxes they paid, who else they live with in their home. So if they're married, if they have children, how many children, what their children do, who are their parents, etc. One of the things that the state also has for men is because of compulsory military service, all men are tested for their IQ levels. Because the idea is that if you find the very intelligent men, they could be then put into officer positions in the Swedish army. So what my colleagues were able to do is look at the average IQ scores of men who are candidates and elected officials before and after the quota. And they find that the IQ scores, the average IQ scores of men who are elected increases after the quota. So this is something one could only really do in a country like Sweden. But I think incredibly persuasive results that you enhance if you think intelligence is a qualification, right? So, we want to of course nuance that. I mean, is that elite? Is that whatever? But, so there are different ways to measure this, but what has been found is that women are as good
or sometimes even better in these respects than the men. So, very complicated explanation to your very simple question. Sorry. Gracias, Mora. Voy a decir dos cosas de las preguntas que nos hicieron y le paso el micrófono a Joy. El asunto de la edad, sí está por ahí, la edad promedio de los diputados es 42 años, pero aunque no lo crean, no tenemos la variable completa de la edad de los candidatos, porque no todos la revelan en sus currículums o en las noticias. No hay información. Tenemos información, los legisladores ya están en el sistema Segov y sabemos la edad, pero de los candidatos perdedores no sabemos la edad. Lo mismo con si estudiaron y qué estudiaron, la tenemos incompleta. Y entonces por eso no decidimos no usar esa variable y nos quedamos con el montón de dummies de experiencia previa. El asunto de bastiones y reñidos, estadísticamente sería hacer un modelo multinomial y ver qué pasa esto en las tres categorías, el perdedor, bastión y reñido, pero teóricamente sí la cosa está un poco más compleja. Yo quería contestar la pregunta de José Antonio, pero ya se fue. Voy a contestarlo de todos modos. Él preguntó si hombres pudieran pensar en las necesidades de policy de mujeres, entonces no sería necesario una cuota, porque en forma estricta, en términos de resultados legislativos, no importa, no debería importar quién manda la iniciativa, quién la trabaja, quién la hace, quién la grilla, nada de eso debe de importar. Lo único que debe de importar es la política y la implementación exitosa de la misma, ¿sí? Entonces, su pregunta es muy válida. Y una respuesta muy rápida es que tu coeditora, Jennifer Piscopo, y muchos otros, pero yo sí conozco muy bien su trabajo, en México y en Argentina, sí encontró que el contenido de las iniciativas propuestas por mujeres versus hombres sí es diferente. Entonces, ahora bien, uno puede decir, lo que hay que hacer es entrenar a los hombres a pensar como mujeres, cosa que en la práctica, it ain't never gonna happen, ¿sí? Entonces, en ese término, la respuesta sería, es tan difícil en la práctica, ¿no?, que es mucho más rápido tener cuotas para que haya políticas hechas pensando específicamente en género, ¿sí? En cuanto de edad, pues yo he hecho otro trabajo sobre spots en YouTube hechos por los candidatos, entonces sí tengo yo una idea de su edad y ellos son muy chistosos. Tengo 32 años de edad y soy el orgulloso papá de 2 hijos. Entonces ahí sí puedes ver por los que sí hacen videos en YouTube que muchas veces mandan jóvenes a distritos perdedores, ¿sí? Pero está bien, porque necesitas un warm body en un distrito perdedor, ¿sí? Y él está ganando experiencia para que él trabaje más o en su distrito, o en su estado, o en su alcalde, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema con mandar jóvenes a perder. El problema es porque ahí sí tienen chances en el futuro, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Para agregar el asunto de las categorías, esto es el posicionamiento de las candidatas en 2012. Aquí hay que separarlo porque el asunto de reñido, bastión, depende de partido. ¿Por qué es teóricamente complicado? No entendí. Porque es un asunto de umbral, de que tienes que mandar a alguien muy bueno, un buen campaigner en un distrito reñido, sí. Ahora, ¿quién se merece ir a un bastión? No, la pregunta que te estoy haciendo es ¿por qué es complicado teóricamente hacer un multinomial distinguiendo bastión de competido? O sea, ¿ustedes tienen claro qué es un bastión, qué es un competido, qué es un perdedor? Tenemos claro las diferentes estrategias. Porque yo creo que sí, la experiencia debe de importar diferente en uno competido que en un bastión. Igual en un bastión no necesitas ser una gente súper experimentada. Bueno, pero lo demás es en el sí. La verdad, no hemos corrido el multinomial, no funciona y por eso no lo pusimos, ni lo vamos a hacer. Pero sí hay diferencias en partidos.
ejemplo, el PRI pone 28% de sus candidatos están en un bastión, en un reñido del PRI, mientras que del PAN y PRD solo es 10, 11%. Por ejemplo, ahí te das cuenta, el PRI sí hace algo diferente ahí. Pero es que el PRI tal vez tiene más mujeres con experiencia. Sí, es cierto. ¿No? Es cierto. Las mujeres, el partido que pone más legisladoras de mayoría relativa en la Cámara es el Es PRI. el PRI, sí. Nadie quiere preguntar si debemos o no tener cuotas. O sea, ¿todos están de acuerdo en eso? Sí. Que iba a preguntar José Antonio Aguilar. A ver, más preguntas. Alison. Well, I'm going to just follow what everyone's fixating on about in a good way, about the bastions versus the marginal districts versus the adverse districts. And I'm in complete agreement with Gilles and everyone else, but let me put it another way. I would expect in the bastions, voter bias would matter less to party leaders. So if I find that there's no discrimination, then I could assume that that lack of discrimination was probably occurring because of a lack of bias amongst party leaders. However, in marginal districts, I would expect that voters and what they think, or what party leaders think voters think, should matter a lot more to party leaders, and thus the decision-making process of party leaders would be based more on their perception of voters. So if you find no bias, then you could, amongst the marginal districts, you could probably say, look, we think that this is because party leaders at least think that voters are biased, and then you could show that they're not biased by looking at the election results. Excellent idea. That's the way I would do it. So, Excellent idea. so I do agree that you guys separate this out. I think you're losing the story. The other thing that I'm wondering about is that you're treating all of these candidate nominations as if they occur in a bubble. But for goodness sakes, they're looking around. They don't occur simultaneously. Like everyone reveals their nominee at the same time. We're going to game for sense. There's a strategic interaction, and I would imagine in these districts between one party thinking, okay, I'm gonna field potentially this guy. I'm gonna throw out this guy's name as a possible candidate and see what the other parties float as possible nominees. Women, man, experience, no experience. And then there's sort of this, I don't know how it would work, and I'm not saying I could do it in this paper, but you at least should say that these nomination processes don't happen in isolation. The parties are thinking about what the other parties are doing and who the other parties are putting forward. So I don't think you have to deal with it in the paper, you just have to say that this is true, but we're going to deal with it in another paper. I might look at that. Where are women running against each other? What do they look like? Is it women? I mean, is it always a woman and a man? Is it that, I mean, what is going on here? Because we really don't know. And then the last question I have for Mona, I was very struck by the fact that I think you had Bolivia, Ecuador, Mexico, these 50%. Why are they doing this? I'm not saying don't do it, but I'm wondering why. Is this, these are unusual moves, as you implied. Why these countries? Is it, they all have some indigenous population. Does that have something to do with that? But Peru, no. I mean, I don't know what's going on. I'm curious. I also have a question for Mona on the issue of quotas. So the question is any or are there any countries that are like adding a kind of a sunset clause on the quotas, because it's like an affirmative action program in the sense that you don't want it to be forever. I mean, it's precisely to remedy a wrong, but eventually you will have to remedy. So is there? I mean, I don't know. The 50% sounds too much for me. Say that. I don't. Why, Julio? I mean, just to open the issue. Discussion. Yeah. I have to think it like more carefully. I think it sort of affects the competitiveness of the, not in the sense that you mentioned, but I mean, it's 50% of candidacies that will be distributed among a smaller group of candidates. So other men cannot
the very same arguments against affirmative action can be used against quotas. And the countries that are using the 50%, it's not the countries that they are not famous for their gender parity or something. No, it's precisely the countries where there are more problems that are doing this. Probably because it's easy for politicians just to implement the quota or say that the quota looks good. I don't know. It's just too open there. I think it's because it puts the opposition parties in a disadvantage. I think that's the issue. I don't think it's out of the benevolence of their hearts. I think they know, the PRI knows that this puts the PRT at a disadvantage. I think for the con, whatever the game is, and that's the same thing. The Hamas and Libya knows that puts the other parties, the conservative parties, at a disadvantage. ¿Alguien más? ¿Pregunta? De este lado nadie que pregunta para la A la una, dos. Aquí. Bueno, gracias. Una pregunta sería en general para la mesa. Si existe, comentaban este tema de las mujeres, ¿no? Con la vinculación de los liderazgos que pudieran tener una determinación tanto de las variables como de la experiencia y posicionamiento. Decían que bueno, no existe el análisis de los estudios, ¿no? No podríamos saber si hay mayores estudios, mayores posibilidades de tener, en este caso, un cargo de elección popular. Me interesaría en el tema no solamente de los distritos, sino también si hubiese algún antecedente de si estas, antes de ser diputadas, ¿no? El tema de las diputaciones federales, tuvieron, por ejemplo, el cargo del nuclear en los municipios de la regiduría, y también si existe alguna precedente o antecedente que nos diga si de estos personajes de mujeres que se acercan a los cargos de elección popular en el nivel de diputadas federales tienen o existe alguna vinculación hacia algún personaje, es decir, que en su momento fueron regidoras suplentes, diputadas suplentes, presidentes municipales suplentes, si existe ese vínculo, ¿no? Donde se tiene que saber. Tenemos aquí otra pregunta, gracias. Quiero preguntar acerca de cuotas no legislativas, porque creo que hay como una lógica mental que llevaría a pensar que si el problema es la experiencia, que se tendría que hacer dentro de los partidos para que tengan esa experiencia, que no sea necesariamente como atacar el último paso, que ya es obligado tener esa cuota. Es como si hay alguna evidencia de cuál es el efecto con países con cuotas partidistas y con ambas. That's not a question for you. Okay. Only for a year in Spain. Yeah, 20 years ago. Let's see. I can do it, but I think it will be less painful if I do it in English for everyone. I have to listen to myself on my interview recordings. It's embarrassing. But just on that question about like the interaction with other types of quotas, it is true. There are some countries where there were party quotas and then legislative quotas. But there are also countries where some parties also have quotas for internal political positions, with the idea that that could give women the experience and exposure to be later nominated. But there hasn't been very much research to show what the linkages are there. But it is quite interesting. Sometimes there can be that dynamic that having a party quota leads to a legislative quota. You raise the party quota, then it raises the legislative quota. And that happened in Mexico as well, right, with the party quota. So it's quite interesting and understudied. Yeah, there were a number of questions here. So maybe I'll start with the sunset clause question, because the United Nations documents almost always call them temporary special measures rather than gender quotas, because quotas are very complicated and TSMs, which is quite interesting. Also, the word parity is used to distinguish sometimes from gender quotas. In France, they always say it's not a quota, it's parity, it's symbolically something very different. But on the sunset clause, it's interesting because on the Facebook group on gender quotas, there was just a question about this, and then there were about 20 responses, because it's quite common, well, more common you would think. So in Uruguay, they'll only use it for one election. In Zimbabwe, they've been talking about one election. But earlier quotas like Pakistan, Bangladesh, they all had sunset clauses. But in most cases,